thinking about who I was, who I am now, and who will I become. I think being a man is strongly defined by who you are in those brief moments that require emotional understanding myself. Being a man, you are expected to be strong and independent. Being a man is considering whatever you're feeling as valid. Being a man here in the Netherlands is to be who you want to be, and maybe, not even identifying with the classical notions of masculinity. Oh, that's a tough one. Was ist Männlichkeit? Ich habe das Gefühl, dass ich schon von meiner Männlichkeit überzeugt bin, wobei so der Begriff Männlichkeit irgendwie sich immer über die Zeit verändert und wahrscheinlich nicht das klassische Männerbild ist, was man sich vielleicht so vorstellt. Aber ich glaube, Männlichkeit ist hauptsächlich irgendwie ein bisschen einen Plan zu haben von dem, was man irgendwie vorhat im Leben. Wobei das auch natürlich nicht nur auf Männer irgendwie zutrifft, sondern ja auf alle Personen. Es geht nicht darum, irgendwie dominant zu sein. I feel pretty confident in my masculinity, I would say. Now more than ever, I think I have a group of friends and family that support me and allow me to be the ultimate version of myself, the true version of myself. I would say that if you had asked me some time ago, I would definitely say no, just because of all the influences of other men in my life and kind of the impact they had on me and the way that I would think about what it means to be a man. Ooh, I think it's taboo for men to feel emotional and show emotion. This might sound a bit silly, but like because of other men, I think we have a tendency to portray our own insecurities onto other men and try and form and teach how they should act and how they should react in the world around them. I would definitely say as well for maybe older men and like figures in my life, they did have the tendency to make it feel taboo to feel those emotions, especially publicly. And I think that's just because they couldn't do that in their childhood or growing up for themselves, and their parents or fathers and manly figures in their life did the same to them. And so that cycle kind of repeats, and sometimes I feel myself also having judgment towards other men because I think that they should act a certain way. But I think I'm fortunate enough now to kind of realize that what it means to be a man is very different now than it was, for instance, when my father was growing up and his father growing up before him. I can see that taboo like loosening, I think, over time, which is a beautiful thing to see. But I think we have a long way to go. Tegenwoordig willen heel veel mensen snel een label plakken op dit is masculine, en dit is mannelijk en dit is vrouwelijk. Ik heb niet het gevoel dat ik per se een label op mezelf moet plakken van ik ben een man en dit maakt mij mannelijk. Ik denk dat het altijd een combinatie is, voor ieder persoon een combinatie tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ik heb vrouwelijke energie, mannelijke energie. En dat is natuurlijk een heel groot spectrum. En iedereen valt daar wel op. En ik ben wel zelfverzekerd dat ik ook ergens op dat spectrum val en op dit moment in mijn leven. I feel more than comfortable about masculinity. I even like to see what my feminine side can be like and use both of them for my own character development. It comes in different aspects of how I want to perceive and look at the day itself. Growing up in a Turkish household, it's actually pretty normal to be perceived as a masculine man and to be pushed in a certain direction to show yourself as a strong man. While looking back at it, repressing my emotions made me actually weak for not processing them. I would allow my children to feel welcome to share their emotions
to break the generation pushback from my Turkish household culture. I think it's a way of connecting that is deeply needed in people's lives, and there's a lot of people that don't get to experience that because they think that they need to feel a certain way or not share anything about themselves, especially with their emotions. It allows for us to connect on a deeper meaning and bring people closer together. I think if you cut off that part of yourself or you don't have those people to share those vulnerabilities with, then how can you share them with yourself? How can you accept your own feelings and your own emotions if you're not willing to share them with other people and learn from others and learn from yourself? Ja, ich musste da heute Morgen drüber nachdenken und ich glaube, aktuell fühle ich mich am verletzlichsten, wenn es irgendwie um meine eigene Arbeit geht. So, weil wenn man Design oder irgendwas Kreatives studiert, dann muss man sich selber irgendwie präsentieren. So, man verkauft sich irgendwo selber. Und das ist ein sehr verletzlicher Moment irgendwo für mich. Ich glaube, wenn jemand irgendwie Kommentare über äußerliche Aspekte macht, quasi wie man aussieht, so an Sachen, an denen man eigentlich auch nichts ändern kann, dann kann man, glaube ich, schon, oder kann mich das schon verletzen irgendwo. Ich hatte das früher mehr, dass ich irgendwie, wenn jemand aus Witz vielleicht auch nur so rumgespaßt hat, dass man irgendwie so, du hässlicher, dass jemand sagt so, yo, wie siehst du eigentlich aus, dann ist mir das schon immer sehr nahe getreten, weil ich glaube, ich schon Probleme damit hatte, irgendwie, irgendwie mit meinem Äußerlichen, mit meinem Aussehen irgendwo. Da habe ich mich ein bisschen jetzt gefasst natürlich, aber manchmal kommen so Sachen auf, wo das immer noch irgendwo verletzend sein kann, wenn jemand ein komisches Kommentar drüber macht. Als ik bepaald soort onzekerheden van mezelf durf te delen tegen de mensen die het dichtst bij me staan, dan voel ik me op zich ook wel het meest kwetsbaarst. Tuurlijk, ik weet wel dat ze van me houden. Toch heb ik het gevoel van, het is toch een onzekerheid van je die je dan toch in de wereld brengt in plaats van dat die in je eigen hoofd blijft zitten. Maar ik heb echt heel veel geluk met het safety net en de vriendengroep en de familie waar ik in ben opgegroeid op dit moment. Dat is zo gegroeid natuurlijk. En ook natuurlijk dat ik het vertrouwen heb in hen om dat te kunnen delen. En ik denk dat dat echt heel erg heeft bijgedragen aan mijn emotionele ontwikkeling ook. Dat ik durf te zeggen, durf uit te spreken. Ik heb wel het gevoel dat ik alles kan zeggen tegen ze en dat is heel fijn. It takes me a while to trust someone, and when they leave me for any reason, I feel more hurt for displaying my emotions. With family, I usually reconsider before talking about certain topics, while with my close friends, I'm more than fine to talk about it in depth. It also depends on which family member I'm telling it. For instance, I feel more at ease talking about it with my sister. Het laatste jaar probeer ik ook heel erg veel meer in mijn journal te schrijven, een dagboek, waar ik inderdaad over mijn emoties vertel en uitspreek en een mindmap maak. Maar ik praat er misschien te weinig over een bepaald soort emoties. Of ik accepteer ze wel van, ik voel me zo, maar ja, dat komt wel. Ja, snap je, dat komt wel. Ik regel dat wel in de toekomst. Het specifieke moment dat ik echt daadwerkelijk meer ben gaan veranderen in mijn emotionele volwassenheid is denk ik het moment dat ik mijn eerste serieuze vriendin kreeg, Sophie. Die heeft een hele erg directe persoonlijkheid. Dat heb ik nooit echt eerder meegemaakt op zo'n manier. En die heeft mij ook laten inzien hoe je een bepaald soort communicatie kan hebben. En dat heeft me wel echt aan het denken gezet. Yeah, an unhealthy coping mechanism that I personally am trying to get out of and have been working towards moving away from is, just internalizing those thoughts and emotions and distracting myself from them or pretending that they're not there. Just, coping in terrible ways, like whether it was through just, like alcohol or drugs or just doing something mind-numbing, like watching Netflix for hours, it's just a way to pretend that it doesn't exist. And eventually that energy inside of you will subside and you won't feel it as much anymore, but it doesn't mean that those emotions aren't there. Reflecting on some situation is what helps me to cope in the long run.
to think about how I could have handled it differently and then apply it to the next time I encounter the same thing. To cope with my emotions or with stress, I usually go to the gym or do any other type of workouts, like dance class, to open certain paths in my mind, to think more freely. Glaube ich, gehe ich manchmal nicht so gesund damit um. Aber es gibt immer irgendeinen Punkt, wo ich dann doch versuche, die Emotionen dann für mich aufzuschlüsseln und daraus irgendwie einen Sinn zu gewinnen. Was ich festgestellt habe, ist, dass es immer ein bisschen Zeit braucht für mich und damit dann die Emotionen in dem Moment oft keinen Sinn für mich machen, sondern erst irgendwie 2 Wochen später. Was in manchen Szenarien einfach nicht so gut ist, wenn andere Leute, die dann zum Beispiel irgendwie da drin involviert sind, also wenn es darum geht, dass es irgendwie eine Diskussion gab und vielleicht ein bisschen so verletzende Worte gefallen sind, also im Streit oder so, dass ich dann erst ein bisschen später realisiere, dass ich vielleicht verletzende Sachen gesagt habe oder mich irgendwie daneben benommen habe. That's cute. Advice that I would give to my younger self or a younger generation of boys is to not listen to what other people tell you to do. I think really thinking for yourself and questioning why people are saying the things that they're saying to you. Make your own decisions, because people that are telling you what to do, more often than not, I think they're just projecting something that they wish they did themselves. So I think growing up, I think these struggles about masculinity and this topic in general when I was younger would have just come in the form of other men in my life that were not necessarily trying to do harm, but would just communicate what it meant to be a man in that situation. When I was younger, I would handle some mental health issues as something you just get over with and move on, until it kept me awake and gave me anxiety attacks. I learned sooner or later that processing emotion is just as important as healing from physical wounds. The advice that I would give to my younger self is don't look up to others too much. You're your own person and you choose to define who you are. So be freely yourself and always speak your truth. Life is too short to be living a lie. Ich glaube, als Kind, ich war ultra schüchtern als Kind. Und ich glaube, irgendwas psychisch war bestimmt da, was mich irgendwo beeinträchtigt hat, was auch immer das war. Auf jeden Fall wenig Selbstbewusstsein und trotzdem so dieser Druck, sich zu beweisen irgendwo. Ich glaube, das kam oft von meinem Umfeld. Und in der Zeit, hatte ich, glaube ich, wirklich harte Angstzustände. Aber ich konnte da nicht drüber reden, weil ich selber nicht gecheckt habe, dass es das ist. Keine Ahnung gehabt. So, ich habe mit meinen Eltern mal darüber gesprochen, so vor nicht allzu langer Zeit, dass ich mich so damals gefühlt habe. Aber die haben mir gesagt, dass sie das nicht wirklich mitbekommen haben. Und ich war sehr verschlossen, emotional und allgemein auch. War sehr schwer anscheinend mit mir über Sachen zu sprechen. Aber ich glaube, das war auch mein Bewältigungsmechanismus. Und das ist so, da habe ich so ein bisschen diese Fake it till you make it Einstellung adaptiert. Irgendwo hat mir das geholfen, aber auf der anderen Seite hatte ich auch zu dem Zeitpunkt schon so dieses Gefühl, dass ich irgendwas dagegen tun muss, weil so jeder Schultag war dann teilweise echt eine Challenge, die ich irgendwo bewältigen musste und es sehr unangenehm war. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, mit meinem jüngeren Ich zu sprechen, dann hätte ich dem auf jeden Fall gesagt, dass diese Gefühle, die in mir wabern, die sich so schlecht anfühlen, dass es nicht normal ist und dass es kein Zustand ist, in dem irgendjemand sein sollte und dass man aber was dagegen tun kann, aber dass man sich dafür öffnen muss. Als jonge jongen was ik eigenlijk niet heel erg verlegen. Ik was best wel op de voorgrond. Ik was heel erg veel grapjes aan het maken. Heel veel gekke bekken trekken. Natuurlijk in de puberteit is dat een beetje veranderd. Het is natuurlijk best wel een soort 180 switch geweest. Maar als jongere zelf was ik echt wel druk. Ik had eigenlijk niet echt schaamte. En ja, ik kan me wel herinneren dat het wel heel erg bevrijdend voelde. Als ik terugdenk aan bepaalde soort herinneringen van vroeger, ik had niet echt de gedachten van, oh, wat gaan andere mensen van mij denken?
Het advies wat ik mijn jongeren zelf zou geven is: wees sneller zeker van wie jij bent en wat je leuk vindt. Dat 100%. Het is natuurlijk heel normaal dat ieder kind en ieder persoon op een soort zoektocht gaat van leuk gevonden worden. En dat je denkt aan, oké, wat vinden andere mensen van mij? Maar ik denk echt, hoe sneller je doorhebt van dat het niks uitmaakt wat andere mensen van je denken of wat voor persoon je bent. Dat het moment is dat je echt zoveel stress en angst kan loslaten en echt kan gaan leven. Give it time. I learned from my past, but there's no time like the present. So why look in the rearview mirror? Glimpses of happiness will come my way, unexpected, and then all at once. I might have felt small at one point in my life, but I don't want to make the mistake of not valuing who I am. Give it time. You are okay as you are, and you are enough as you are. Being able to connect with and understand your emotions is your greatest asset. And nothing will make you feel more whole in the long run than this. Nice. I feel like I'm having an existential crisis right now. I'm like, holy shit. Every time I'm Like, doing bro. these interviews, it just feels like you guys are having therapy hour. Yeah, that's how I feel. I'm just like thinking about it. I'm like, damn, what is the time that I felt that? Oh, No, I okay. really like your answers.